COVID-19. Ako po si Mara Aquino at kasama ko ngayon sa ating unang araw ng ating playoffs, Renmar, the Raptor, and Nomad! What's up, Hi, guys? Grabe! Nomad, level up na talaga yung set natin dito. It's the playoffs. It's a whole different vibe na talaga when it comes to the playoffs every year for the MPL. You would know this. You've been in the MPL playoffs consistently. Yeah, since season 2, it never got any better than this. Matches are tight. I won't be disappointed to see any bad series coming out. All the teams are here to fight, and nandito tayo para i-enjoy na lang yung mga laban. Ang ganda talaga ng bagong set natin. Talagang na-enjoy ko to. Ito actually nakikita natin sa mga ibang bansa. Siyempre gagawin din natin to sa Pilipinas. Napaka-exciting talaga. Ito yung pinakahihintay ng lahat, ang playoffs. Renmar, Nomad, meron tayong topic na dapat talaga pag-usapan. Siyempre meron tayong dalawang serye ngayong araw na to. Ito ang unang topic natin ngayong araw. Will the playoffs experience of next place Yawi, H2, and Rena J be a factor as they face the super rookies Work Oster Force who are first-timers dito sa MPL playoffs? Well, hindi naman sikreto na nakakaba talaga pag nakatingin sa playoffs sa kahit anong laro, kahit anong tournament yan. Pagdating sa experience, NXP, having already been playing in the playoffs since season 6, has already a big boost sa kanilang moral. Work Oster Force, first time nila makapasok sa playoffs. First time nila makapasok sa isang playoffs na it matters. This is the biggest Mobile Legends tournament that we have in the country. This is their first time. We don't know kung gaano sila ka-compose going into the fight. Hopefully, they already talked about it behind the scenes para maging ready sila. Pero if anything, NXP has the edge here in terms of composure. Yeah, every playoffs, actually, the pro players said it best. Pag pumunta kayo sa mga social media pages nila, lagi nilang sinasabi, iba talaga yung level ng laro when it comes to the playoffs. A team that underperformed in the regular season could suddenly, bang! Ibang team na makikita mo sa kanila once it gets to the playoffs. So expect that the experience, as you mentioned, that NXP is gonna come in big here, but then that thinking of teams are very different come playoffs that can also potentially apply for Work Oster Force. You guys made a really good point. Iba talaga pag playoffs na. At alam nyo mga ka-ML, we have more exciting things coming your way this Saturday, May 29. Magkakaroon tayo ng 2 lucky winners na mananalo. Oh my gosh, talaga napaka-exciting nito. Pwede kayong manalo ng Oppo A7 IV or Reno 5 5G device that you can use to level up your play. Ang kailangan nyo lang gawin sa May 29, mag-comment kayo dito to show your support for your favorite teams or players as they battle it out during the playoffs. At kailangan nyo tandaan at gamitan ng hashtag na to. Hashtag Signature Oppo A745G and Signature Oppo Reno 5 5G. Ang winners natin, ma-announce natin yan May 30th para sa ating Grand Finals. Now, you can also make the most of the amazing features of Oppo A745G or Reno sa Facebook comment section sa live feed natin on how you live your life at full speed with the hashtag Live Life at Full Speed para magkaroon kayo ng chance to win. Get this! Oppo Enco W11. Ito talagang napakagandang earbuds ng ating Oppo. We will select one random lucky winner para sa giveaway natin to. Brought to you by Oppo. Enjoy music that never stops with Oppo Enco W11. Yung earbuds na to, this gives you a smooth listening experience and 5 hours of continuous single charge playback. Single charge po ito and available for 1,690 pesos in select stores nationwide. Pwede din kayong pumunta ng Shopee or Lazada. Siyempre, meron din tayong live watching rewards. For watching, dapat din meron kayong rewards. Ang kailangan nyo lang gawin, punta kayo sa QR code na nakikita nyo dito. Take a picture of that at yung first 30,000 na mag-register, mag-fill up ng form properly will get a treasure chest. At syempre, meron din tayong MPL Philippines Season 7 survey. So just help us make MPL better at you can also win prizes. Not only that, meron tayong mythical raffle draw with legendary prizes. Mamimigay kami ng legendary prizes sa 10 lucky winners throughout the playoffs. Ang kailangan nyo lang gawin to fill out the link. Okay, fill out the link and you will get a chance to win legendary prizes worth more than 30,000 diamonds. Pipili kami ng 2 lucky winners every day after the first match. Yung legendary prizes natin, ano nga ba mabibigay sa inyo? Well, meron tayong 5 random Starlight skins. Ooh, Starlight! 10 random epic skins, 5 random special skins, and
and large amount of in-game items. Kaya sumali na tayo dyan. Ngayon naman, Renmar Nobad, pag-usapan natin itong playoffs bracket na ito. Napaka-exciting ng ating labanan ngayon. Siyempre, sa unang laban natin, pupunta tayo sa lower bracket. Nandiyan ang Work Oster Force kontra NXP. At sasabak din ngayong araw na to, doon naman sa upper bracket, ang Aura kontra Omega. Tomorrow, sasabak naman ang Onyx versus Exe at ang Bren versus Blacklist International. Ito ang 8 koponan na maglalaban-laban ngayong playoffs. Yeah, Leo said it best on social media. Pag tinignan mo talaga yung bracket ng MPL playoffs, it's like you couldn't have written it any better. Each day, you're gonna see a matchup that is a mix of sobrang technical, but then on the other end, andun din yung emotion. That emotion-filled matchup will be there every single day of the playoffs. No matter how you look at it, it's fantastic, really. It's best of 5 for today. Pero pagdating syempre ng ating grand finals, best of 7 yan. So exciting! Ito rin ang isa pang exciting stuff that's happening. Bubuksan natin ang ating player cards! You can join the MPL Season 7 Mythical Raffle Draw during playoffs. Follow nyo ang kanilang mga social media para magkaroon kayo ng exclusive MPL player cards. Alam nyo, ang dami talaga ng tatanong dito kung paano makukuha to. Hindi to nabibili. Ito, makukuha nyo to just by watching the playoffs and joining our Mythical Raffle Draw. So ito, magbubukas na tayo. Nandyan si Bimo. Uy, sino yung nahulog dito? Kenji, ayan. Makukuha niya yung inyong mga paboritong manlalaro. Chaknu! At pwede kayong mag-trade. James, mag-ingay ang mga talagang fans ni James. Ito, Benny Cutie! Wow. Ay, naku, foil. Foil, meron tayong foil. Solid. Alam niyo ba, napaka-big deal ng foil. Pwede kayong magkaroon ng bronze, ng silver, ng gold. Sobrang rare niyan, lalo na pag nakakuha kayo ng gold. Ito naman ang ating pangalawang player cards. Iaknu! Sino pa ba makukuha natin? Curtizi! Phew! Fu-fu-fu-fu! Hate! Nandyan si Hate. And Yun, Zapnu! Uy! Zapnu! Na maingay sa social media. Again, paano nga ba ito makukuha? Kailangan nyo lang sumali sa ating Mythical Raffle Draw during playoffs para makuha nyo ang exclusive na hindi nabibili na player cards natin. Eto naman, meron tayong MPL shoutout. So, syempre, meron tayong mga manonood sa ating Facebook Live na talagang i-highlight natin. So, magbabasa muna ako ng konting names. Si Ernest Pepito, Ivan Roy Edis, June Abalos, Kenneth Roland, Ken Abay. At nandito rin si John Cesar. Pero meron din tayong mga viewers na nag-iwan ng magagandang comment. Ito sila, si Romel Duarte. Si Romel Duarte nagbigay ng mensahe, sabi niya, yes! Simula na ng playoffs, exciting! Unang araw pa lang, ganda na agad ng mga laro. Good luck sa lahat ng mga teams. Alam nyo, during playoffs talaga, dito natin makikita kung gaano kalakas ang fan base ng ating mga koponan, no? Totoo yan. Yung playoffs, ito yung panahon na kailangan talaga ng teams lahat ng suporta. Hindi lang group stages sa playoffs kasi alam naman natin na double elimination dito. And once natalo ka, especially sa lower bracket, you're gone. So lahat na suporta ay kailangan ng team. Lahat ng pwede nyong isigaw nyo na. Tamang-tama yan. Sabi ni Glenn Dansigan, di ako makatulog ng maayos. Sobrang excited manood ng mga laro this playoffs. Pero alam ko kung isa sa ating mga casters na hindi nakatulog ng maayos dahil sobra ang kanyang preparation. Si Renmar the Raptor. Sabi mo nga, ang sakit na ng mata mo, di ba? Yeah, it got to that point. Pero worth it talaga. I know the players are gonna give their best. And hindi lang ako actually, all the casters here today, all of us did our absolute best to deliver a show for you that you're gonna enjoy para i-magnify pa talaga yung spotlight na ibibigay natin sa mga players and teams natin for the whole weekend. Hardworking talaga yan. Sabi ni Ken, tatad! NXP agad, makakaabante dyan. NXP lang sa kalam. Nasaan ang mga fans ng NXP? Mag-ingay sa comment section! Actually, kahit hindi ko sabihin sa kanila mag-ingay, mag-iingay talaga sila. Sabi naman ni Espio Rufo, bakbaka na agad yan. Di ako makapili kung NXP or work. Parehong pwede. Kaabang-abang talaga lahat ng laro. They have a tough day today. Yeah. Kasi they only have one life for today. Pero ang maganda doon, best of 5, di ba? Best of 5, more chances of winning, kumbaga. Sabi naman ni Vladimir Nepomuceno, go work Oster Force. Good luck. We know that you can win your game. Good luck. We know that you can win your game. Ito yung laban ng mga
veterano kontra sa mga panoorin nyo how that will go later on. Neil Losa. Sabi niya, ML Season 7 champions! Claim it! Wow! What do you think about that phrase? Well, actually, a lot of people, not even just here for the casters, even fans of NXT, non-fans of NXT, acknowledge nila na dark horse talaga ang NXT this year. Even though they are going into this underdogs, if you look at the point, undeniable their improvement kumpara sa season 6. Grabe. So definitely dark horses, but it's a tough playoff mountain to Pero climb. tama ka talaga nag-i-improve sila. Ito naman ang mensahe ni Abetong. Good luck sa Aura. Win or lose, maganda laban lang. Ayos na kami nun. Pero sana panalo pa rin. Alam niyo talaga, ang lakas ng Aura. Lalo na this season. They're so flexible. Minsan actually, it's hard to predict which role they're gonna use. Anything yung creativity na pwede ilabas sa social media, pwede ilabas expect natin. Papag-usapan natin yan sa ating video. Mas Bebe, good luck Omega. Sana kayo ang mag-champion. Ooh, that's gonna be really exciting. Kasi yung season 6, iba yung naganap doon. Kasi Aaron, Branda, go Aura PH. We will do our best to support you guys. We love you, Aura. Natin sa season 6, it's not the same, but they've been together for so long that if there's any team that will be able to adjust to the times and to the meta each and every season, it will be this Omega squad. Keep sending those messages in, and all this is brought to you by Oppo A94. Hello din kay Janil Gatchavez, Rico Legaspi, Marcel Magbanwa, Florence Kent, Rayleigh Sankina, at maya-maya sa ilang sandali, pag-uusapan po natin sa ating pre-game show ang laban ng Work Oster Force at ang Next Play Esports. Magbabalik kami nila Ranmar and Nomad dito sa MPL Philippines Season 7. We'll be right back. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life. Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one path. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, smart, ako. Are you keeping it real? I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Oh, what's the word on the sea? We've been kicking up the dust, if you know what I mean. We got a good thing going. We got a good thing going on. Moment na sana, pero hassle ang kati. Yung kati na yan, dahil sa dandruff yan. You need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kati. No more hassle sa moment. Goodbye na sa kati. Pagkatapos ng mga pagsubok, mga araw na walang tulog, mga minuto at segundong ibinigay, inalay para sa laro. Narito na muli ang pagkakataon. Pero lalaban pa ba? Mukhang lalaban pa rin na! Feather their strike, but from the back lines, Renegade catches him. Overturn, waited for the
opportunity. Oh, he gets the got burst him. on the Renegade. Oh, he Still got two. manages to get a slow with the turret. Falling down, meteor shot where Drew is gone as well. This is gonna be a lord for Brand Esports. Last man standing. Ang oras para patunayan natin sa lahat at para sa ating mga sarili kung sino ang dapat magwagi at tawaging alamat. ISO moves. Oh no, pero oh him! They're going for the sweep. This is insane. The backdoor exists. A sweep. They're clearing out where Costa from. Oh my gosh! It's complete, baby. Be bad. Oh! Shock no. Here Finds comes Shaka three. with the 2 and the circles and the parallelograms, the geometry. TP after a double kill. Genji falls down as well. Eating skills, but nonetheless still surviving. Oh, placing the web here. Nice knock-up. Cardisi takes one down. That's wise. Tara, bumangon, lumaban. Isigaw natin sa buong bayan at sa buong mundo kung sino tayo, kung sino ang manlalarong Pinoy. Ito ang MPL. It's the week we've all been waiting for. It's MPL Philippines Playoffs. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Get 2 gigs of games every day for Mobile Legends, Facebook Gaming, and more. All you have to do is download the Giga Life app or dial *123# and choose Double Giga. This is also available to our TNT subscribers. MPL Philippines Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. MPL Philippines Season 7 is also presented by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag It's a GG moment thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and itch-free. Now, max mabango pa. MPL Philippines Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master All-in-One Clay Wash, ang sikreto ng mga guwapo. Nakasali na ba kayo sa ating live watching rewards? Ang kailangan nyo lang gawin, iscan ang QR code dito para manalo ng mga in-game prizes. At sagutin nyo din ang ating MPL Philippines Season 7 survey, Help Us Make MPL Better. Sagutin nyo lang ang ating survey at kung ano man ang opinion nyo at pwede rin kaya manalo ng mga papremyo. Meron din tayong mythical raffle draw. Scan the QR codes right over there para manalo kayo ng sobrang daming papremyo, siguradong ma-enjoy nyo. At hindi lang yan, itong MPL Season 7 Mythical Raffle Draw during playoffs, kailangan nyong mag-follow sa ating social media account para makakuha ng ating player cards. Eto, magbubukas na tayo ng ating player cards. Kamusta yung opening nyo nito? Like, yung isang Brand Esports na gold na sa'yo, yung isang Brand Esports na gold na sa akin rin eh. And that's around 2 to 5. So potentially, meron pang 3 dyan na hindi pa nakikita ng mga tao. Tingnan natin kung magkakakuha tayo ng gold ngayong araw na to. Execration! Mag-ingay! Ito, Execration. Sobrang ganda talaga mangolekta ng player cards. Nandito si Lasty ng brand Oh My Venus! Ma'am Shi! Ayan si Oh My Venus. Ryota! At Zapnu! Zapnu! Dalawa na Bakit yan, palagi kitang nakukuha? Ibig sabihin niya kailangan mo na maglaro, ah. Ayan, Zapnu. Alright, isa pa. Another one. And another one. Tingnan natin. Pag ito nakuha ko ulit si Zapnu, sign na. Anong sign? Ito, si Edward. Nakuha ko si Edward. Kiel VJ. May gustong patunayan si Kiel VJ. Heath, yan. Mr. Mula sa Fundamentals. Omega. Renjo from Exe. At Etu Max. Ayan, meron tayong foil. Again, once again, paano nga ba makuha itong player cards na to? Kailangan nyo sumali sa ating Mythical Raffle Draw para makukuha ng exclusive, one of a kind, na ang nakakakuha lang nito usually yung mga manlalaro natin, mga players, mga teams, at mga shoutcasters, and you could be one of us. Meron tayong player cards dyan. And eto naman, pakita natin yung schedule
ngayong araw na to para alam nila kung sino nga ba ang sasabak. Bad blood brewing. Work Oster Force and Next Play Esports. Ito kasing dalawang kupunan na to, sila actually yung mga pinakamaingay sa social media, no? At yung ingay nila, mapapakita kung gaano sila ka-confident. Yep. True, kung ano yung confident nila in social media, sana mapakita din nila in-game na kung ano man yung, kung may bad blood brewing na nangyayari is malabas nila lahat ng bad blood nila doon sa laro natin mismo at hindi in real life. Mahirap yun. Yan ang ating unang serie ngayon sa pinakauna sa Best of 5. Ngayon, silipin natin kung sino nga ba ang maglalaro ngayon para sa Work Oster Force. Etong Work Oster, alam mo na patunayan nila yung hype. Yeah. Nag-end sila dun sa ating regular season. Third sila sa Group A with 8-5 record, 61.5 match win rate. Aba, Oo. Yeah, it's the best form the Work Oster Force has been. Unfortunately na hindi nila nakuha yung top spot kasi ang dikit din kasi nalaban sa group eh. Pero at the end of the day, this is still a team that can really keep up with the pros. They proved it time and time and again since the start of the playoffs, since the start of the qualifiers na they deserve to be in the playoffs and they showed what they can do. Hopefully, we can see the same consistency in the match proper itself. And hopefully, they show us something new as well. Yeah, it's one of the best season debuts for a rookie team that we've seen in recent memory. Actually, same point sila ng Bren Esports, pero dahil sa head-to-head matchup, dun lamang yung Bren Esports, hindi nakapasok ng playoffs ang Work Oster Force. So yun yung that's the chip on their shoulder. Yun yung parang the thing that's weighing them down, that idea of munti ka na tayo makapasok sa upper bracket, ilabas na lang natin yung gante natin sa mga makakalaban natin sa lower bracket. alam mo, nung unang sabak ng Work Oster Force at ng Next Play, na 2-1 ng Work ang NXP, pero etong NXP sa ending ng ating regular season ngayong araw na to sa playoffs. Well, based on what we've been seeing from the social media of the members of NXP, specifically member of their coaching staff, Coach Zico, they did mention that they've really been working extra hard here. They know that they've acknowledged yung mga shortcomings nila sa regular season. They know that they can show so much more and that they're gonna do everything they can to make the NXP fans proud. Yung pinakamainit ng fan base na nagsasabi talaga that even NXP has a chance of becoming the champions. This squad is gonna do everything they can to make that come true. Minsan talaga mas madali kapag tinignan natin yung ating statistics. Punta tayo sa mga numero. Etong Work Oster Force, they won 2 more games on NXP pero they post similar numbers. It's as close as it can be kasi they're both in the lower brackets. It's not a discount na nasa lower bracket sila. If anything, ito yung content na pwede natin makita yung trends nila. We are seeing a significant lead dun sa Work Oster, but that's considering the fact na ang dami nilang napanalo compared to NXP. Yeah. Pero NXP driving closer into evening things out can just show that NXP can go through the gauntlet even if it's Work Oster Force. Kahit na natalo sila ng Work Oster Force, kaya nilang baliktarin yung kapalaran nila, kumbaga. Yeah, and if you look at the styles of these two teams, both of them really excel with lineups that can scale relatively fast. Na pag abot sa mid-game, boom, that's our power spike. That's where we're gonna amp up the aggression. Kung balikan mo yung first series nila, NXP versus Work, yun yung nakita natin in game number 3, when NXP were able to force a game number 3, dun na sorpresa ang NXP. Because naglabas ng lineup ang Work Oster Force with a Baksha, with an Alice and a Hayabusa na naging MVP doon si Cho. So that's something NXP has to watch out for, and that even Work Oster Force has to watch out here for NXP. Sobrang magka-clash yung styles nila kasi sobrang parehas. Ngayon, punta naman tayo, i-highlight natin ang ating mga turtle laners. Ikumpara natin yan, si Troy Martizzi and si James. Yo, man, James has been one of my favorite players in NXP because Ooh, he's a why? role player, just like Renjay, but James's role is very simple. Ako yung magdi-disrupt sa team fights. I'm gonna be the one stabbing the back line. Ako yung magagamit ng Black Dragon form para hindi pa uwin yung Omega para makapag-split push yung team ko. That's the role of James. Troy Martizzi, on the other hand, he really feels himself as a star for the team. He can pull off MVP performances when needed. Yeah, Troy Martizzi is actually arguably my favorite player sa Work Oster Force, just because of the fact that he can create plays for Work Oster Force that opens up the entire map for themselves. He knows when to create space for his teams. He knows when to join in the fights, and alam din niya kung kailan siya magtatrabaho lamang, kumuha ng turret, tapos aatras na kagad. Exactly. Meron tayo dito na kailangan pag-usapan. Ito ang ating keys to victory.
simulan natin to sa Work Oster Force. Ito yung mga kailangan nilang gawin para manalo sa sharing ito. Unang-una, prioritize mages. Pangalawa, there's no iron team. Kailangan nila din ng disiplina. And they need to shut down Yawi. Yep. It is something that you need to do, especially when you're up against NXP. Yung tandem ni Yawi at saka ni Exort roaming around the map, it really empowers the style of NXP. They really know how to take care of their side laners, whether it be Renegade, whether it be James, but usually it's Renegade. They're gonna do everything they can, so Work Oster Force really need to shut down Yawi yung rotations. Pag nakita nila sa si Yawi na nakaposition na, stop him right away. Try to get a kill on him, force him back to base. That's very interesting. Now, may nakita ko doon na prioritize mage. Bakit? Bakit mages? Prioritize mages kasi Kosei has been a god on mages for the longest time whenever he plays. Like, if we see him pick up the Chang'o, if we see him pick up the Esmeralda, Esmeralda arguably Yung not Farsa niya, man. Yung Farsa din niya. He always makes big impact burst plays. Like, when it comes to team fights, he knows exactly who to burst out first. He knows exactly who to isolate if he's picking up the Chang'o or the Farsa or the Eve as well. So, if anything, if they prioritize the mages, it can synergize with the lineup na, oh, si Chu gusto niyang maging bursty na jungler? Sige, Kosei, let's go ahead and help me out here. Yeah, and it's not even just Kosei. RTZ and Unravel. Sometimes they bring out Unravel's Matilda is really strong. RTZ, you could give him any amount of mages. Actually, kung balikan mo yung first blue picks ng Work Oster Force, madalas pinipili nila yung Matilda and Selena. So, Work Oster Force, they love their mages. Punta naman tayo kung ano nga ba yung mga keys to victory para sa Next Play Esports. They need controlled aggression. At kailangan nila never hesitate to make big plays. They need to activate yung kay H2O, yung kanyang Ling, and they also need to work only. Work only. Sa Tagalog, trabaho lang. Oo, trabaho lang. Walang Work personalan, only. trabaho lang. Work only, no personality. Sabi nga ni Wolf, trabaho lang, walang personality. Anyway, pag inactivate kasi yung Ling ni H2O, siya yung I would say nagkakaisang Ling na kaya ginagamit niya talaga yung capability ni Ling na lumipad all across the map para maka-split push siya. Yeah. Yun yung isang dahilan kung ba't kailangan nila magtrabaho. And the other fact here is that if they control their aggression, kasi nakikita natin time and again, they like to make big plays individually. They can micro opponents, pero you gotta tone down a little bit. Kasi if they overextend na naghabol sila, si Renegade, ilang beses na nakita on his Claude, naghabol siya, and he got picked off for that. I forgot what match that was. It costed him the entire game. So if they can control that, go for it. And the last point there is to don't hesitate to make big plays, which is a fine balance sa kailangan nilang hanapin. Yeah, perfectly balanced. Sabi nga ni Thanos, ang kailangan gawin dito ng NXP, all the points that Nomad here mentioned, it's the fact that NXP are so great, just like Work Oster Force. Pag nakahanap sila ng opportunity to really take control of the game early, they're gonna jump, man. They're gonna take it, they're gonna fight. That's why some teams have been surprised with NXP that you think most teams, di sila lalaban dito kasi medyo lamang kami. Pero biglang NXP, here comes the aggression. Here comes James with the wraparound. Here comes H2O swooping in with the Ling or the Lancelot, who is currently 4-1 at. They just need to be able to control that. Try to find more perfect timings with it. Kasi malapit na eh. They're so close to finding that perfect balance that NXP has been searching for quite a long time now. But it's this playoffs na kaya nga sila yung dark horse for a lot of people because we can feel it that malapit na. They're almost there. Now, nung week 2, March 28, dun yung unang nagtapat ang Work Oster Force at NXP. Kung titignan natin yung keys to victory na pinakita natin kanina sa screen, what was missing at that time na kailangan to put more emphasis today sa parehong koponan? Nanalo doon ang Work Oster Force, natuwa nila ang NXP. What was missing that time, if you can remember, that we really need to emphasize today? What was missing with Work or NXP? For both teams. Yeah, well, for NXP, it was during a time where they were still trying to find their identity. They were still trying to pull off lineups that only scaled well into the late game. But because of what we've seen in this season, yung mga lineups na late game only, sobrang malaking gamble na yun. It's really hard to pull those off, so you need to find the perfect balance with it. So hopefully, we haven't seen NXP pull off a tactic like that. If they bring that out today, it might be bad. But so far,
so good, they probably won't. But for Work Oster Force, what do you think? For Work Oster Force, they actually just, the keys of victory that they had, they just quite literally just played it during the game against NXP. If I can recall correctly, they were pulling out the Matilda. They were pulling out the Farsa as well in that game. So they prioritized the mages. They made sure that the mages know to zone out. Oh, Renegade is going to come in. I'm going to zone him out. Here comes H2O with that Ling. He's going to jump in with the Tempest of Blades. Let's back off a bit. Then let's go in. That's how Work Oster Force systematically took down NXP during that entire fight. And if they can keep that up, that's a Work Oster Force game for today, if they can keep that up. Yeah, and they're not our featured matchup, pero undeniable yung matchup that I think a lot of people are going to be looking forward to would be Chu, Bitu, and H2. Yeah. Because Chu and H2, they're both assassin mains. Early on, NXP loved to use the Roger, but the win rate for that hasn't been that great. But when H2 started to bring out more of the Lancelots and the Links of the world, grabe talaga yung difference, the night and day. Yeah, Roger's an assassin, but there's just something about the Ling and the Lancelot this season, especially on the hands of H2, that works really well. Alternatively, on the hands of Chu naman, he makes the Hayabusa look really great. He makes the Ling look really great also. But then his highest win rate right now, if I'm not mistaken, is actually the Granger. So he has that tool for him available in that jungle matchup. Yeah, if anything, a lot of flexibility for these two junglers can help out kung sino man yung nagda-draft sa parehong team natin. Kasi if na-ban out yung Ling, yung Lancelot, we know for a fact that there might be a marksman jungle gameplay coming out for these guys. Maybe. Even more so for Chu, kasi we haven't seen H2 actually pull out a marksman jungler for a long time now. So if that can be an option to choke out, Work Oster Force can have the upper hand, but NXP, I'm pretty sure they have something up their sleeves. Alam nyo, yung pinag-uusapan nyo talaga, nakaka-excite yung mga points nyo at siguradong talagang inaabangan to ng ating mga manonood. Kaya simulan na natin ang lower bracket playoffs. Eto na mga ka-ML ang pinaghihintay nyo. Work Oster Force and NXP. Bakbaka na. Shoutcasters, pasok. Bueno manong elimination game para sa umpisa ng MPL Philippines Season 7. Of course, this is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Ako po si Manjin Faldas. Sama ko dito si Rob Luna at ito ang laban ng dalawa sa pinakamatikas na teams ngayong season. The hype is real, Rob Luna. Yes, at alam mo Manjin, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko para sa serye na to. Oh, kung hindi ako nagkakamali, Rob Luna, ito na ang dakwoka nating dalawa. Dahil mama, ikikwento natin lahat yan. Pero bago lahat, of course, we all want to remind everyone about the COVID-19 safety protocols. As we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes social distancing, wearing of face masks, face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all continue to do our part and stay safe and help stop COVID-19. Here we go, Rob Luna. Napapaganito ka ngayon. Napapaganyan ka ngayon. This is Work Oster Force's journey. The Super Rookies against a team, pare, na iba rin ang impact pagdating sa playoffs. Yes, definitely. And kung iisipin mo, no, halos napunta na rin sa ganitong sitwasyon nung Season 6 ang Next Play Esports wherein ang kanilang nakalaban ay ang Bren Esports wherein ang champion din mismo ng season na yon. And right at this point, magkatapat yung dalawang nag-qualify from Season 6 at Season 7. Yeah. So kung iisipin mo, halos parehas ng tinahak na landas. May similarity no? I think ang pagkakaiba lang dito, Rob Luna, is mas maganda lang yung naging record this time ng Work Oster Force. Kasi ang dami rin nilang tinalo, di ba? Like yung mga big teams, big names. Bren Esports, nag-fail sila lang talaga. Pero ang part naman din sa side ng NXP is na ibabawi naman nila yung mga losses nila. Parang may ganong curse di ba? Yes, well, kung iisipin mo, para siyang umikot sa isang parang a full circle. Kung iisipin mo, ang Next Play Esports, isa sa mga tumalo sa Bren Esports. And meanwhile, ang Work Oster Force naman, hindi sila nanalo against Bren. So, kung iisipin mo, paano nga ba talaga
magpa-pan out. At na-mention to kanina during our panel, sila Mara, sila Giro, na sabi nila, ang huling pagtutuos nitong dalawang team na to, way back March 28, week 2. Isipin mo, halos 2 buwan hinintay ng next play na muli nilang mabawian ang Work Oster Force. Ibang klase, men. Parehas magkaibang clans din. Itong dalawang to, from the Aether clan, yung buong next play, tinigil yon dito ng Work Oster Force. Isa din, since na-mention mo yun, last time na naglaban sila, a little bit of history para dito sa dalawang teams. And nung nagka-qualify ang Work, sila ang nag-eliminate dito sa mga sister teams ng next play. So nako, if ever manalo pa ang Work, talagang tuluyan na bang babansagan na next play killers? Itong Work Oster Force? Oo, or rather, ang pinaka-tinawag nila dyan is the NXP Slayers. Itong Work Oster Force na to. So, dito nila yan mapapatunayan, given na this is a lower bracket. Round number 1 pa lang. Alam mo yung may feel ako dito, Manjin. Alam mo yung sisimulan natin yung playoffs nang may isang sa totoo lang, ayoko pang isipin kung sino man sa dalawa. Pero, we will be bidding goodbye for the very first team natin on the very first day. Mamaya agad, no? Parang for the first time in forever din kasi sa history ng MPL, magkakaroon tayo ng playoffs na 5 days. Yes. Usually ang playoffs natin 2 days lang, di ba? Parang tanggal kagad day 1. Pero dito may isang team na mawawala, and mind you, Rob Luna, this is a best of 5. Oo. Iba ang laro pag best of 5. Yun din yung pinakauna. Kasi nung season 6 natin, wala tayong upper bracket. Parehas yun. So, ang mangyayari ngayon, this is the first time na magkakaroon tayo ng best of 5 na merong double elimination format. Not only that, ang ating grand finals is still gonna be best of 7. Kwentuhan mo nga ako, Rob Luna. In 2 weeks na nakapagpahinga tayo, ano ba, may bago ba sa Mobile Legends? Alam ko yung bago lang yung hero Oo, yes. Si Phobius lang. Speaking of bago, available siya ngayon dito sa atin sa playoffs na to, ang Phobius. And na-mention nga rin to sa mga articles yan. Shoutout kay Wonder Drift na isa to sa iniisip na posible na maging surprise factor natin for this specific playoffs ang pagpasok ni Phobius. Kaya gusto ko malaman, lalo na sa ating mga manonood, tingin nyo ba posible na may team na gumamit ng Phobius yan? Maganda i-comment nyo dyan para mas makapag-discuss tayo ng maigi. Pwede, no? I-comment nyo dyan, guys, kung anong thoughts nyo habang iniintay natin mag-start itong draft na to. Uulitin ko, mag-iba ang laro mo kapag best of 5. Diba? May iba kang type ng strategy. And bihira lang natin makita mag-best of 5 itong dalawang teams pagdating sa mga big time tournaments, 'di ba? Pagdating sa main tournament, and for sure iba din yung kaba nila dito. Paano mo ba lalaruin ang best of 5, pare? Kung isipin mo, ito, kumbaga, lalo na sa sa lower bracket, meaning sabi nga to, I saw this on the tweet from Coach Zico ng Next Play, there is no room for mistakes. Walang talaga. Bawal magkamali kasi once you lose this series, you're out of the playoffs. Pero ang pinakamaganda dyan, makita na mismo natin yung draft. Here we go! This draft is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Atin na pong nakikita ang mga teams sa kanilang mga on-site cameras as Work Oster Force will be now playing the play. Meanwhile, NXP ang sasagot. Ano nga ba ang mga pwede nating makitang heroes? Rob Luna, umabot tayo sa mga ube strategy na pinapauso ng Blacklist. Umabot din tayo sa mga coast-to-coast strategy. Meron ba tayong bagong makikita this time para sa playoffs natin? Interesting to. Doon ako excited kung alin yung magiging bago. Pero kung iisipin mo, no, especially doon sa minention kanina, nila Mara, na keys to victory, specifically for Work Oster Force, prioritize mages. And I like it. Bakit? Kusei, he's one of the best gold laner natin whenever he uses mages. Yet nandyan yung changaw niya, na makikita mo rin yung Alice niya, na talagang ramdam mo talaga yung present. And not to mention, yung Farsa din, talagang nakakahanap ng mga position during clashes. Yeah, men, nabanggit mo yung mages dito para sa side ni Kosei. Hindi mo rin pwedeng basta-basta maliitin dito yung mage, of course, ni Exort, the championship mage god, na kung iisipin mo, halos similar din yung mga heroes dito sa side ng Work. Diba? Meron siyang mga kadita dito. Nagcha-chang-o pa siya. Nagsisiling na din. Dito, ang side ng NXP. So, baka nga maganda ditong tignan kung ano nga ba yung mga priority mage ban at
mga priority mage picks. Totoo yan. Pero for Work Oster Force, isa sa mga heroes na pagka napakawalan mo, napakataas ng kanilang win rate is yung na-mention mo kanina, ang Selena ni RTZ. And for these two teams, dalawang hero, yung sabihin na nating iko-contest. Number 1 dyan is yung Cho. Bakit? Rene J and Yawi used, pwede nila tong gamitin. And it's one of the most success, or rather, gamit na gamit din ni Trimar itong hero na to. Gusto ko yung nabanggit mo dito. No? So bukod sa mages na nakikita natin, we're also looking at the Cho players. Dito, Trimar TZ, incredible showing sa kanyang Cho. Yes. Rene J, man, ang isa sa mga nagpauso ng mga freestyle Cho. And nakita rin na natin si Yawi dito sa MPL Season 7 na nakakapag-set up ng mga Cho kicks na magaganda talaga para sa side ng NXP. So makakita ba tayo dito ng mga explosive na galawan? Mukha no? Well, speaking of explosive, naramdaman ko mismo. Isipin mo, Kuya Manjina, yung sabi mo kanina halos 2 linggo tayo nagpahinga from week 7 papunta dito na playoffs. Medyo naglaro-laro naman ako. Nag-grind ako sa rank games. At alam mo ba, sa 5 beses, sa 5 araw ng grind ko, tuwing umaga, alas 7, impunto, lagi ko silang nakakatapat. Sila Yawi. Sina Yawi. Kasama ang niya yung NXP 2.0. Oo, talaga. Sabihin ko sa'yo kung ilang beses ako nanalo. Hindi ka nanalo. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Hindi, totoo yun. Pero ang pinakamaganda kasi doon, the reason why nakinukwento ko, yung dahil doon sa show, na isa to sa gamit na gamit niya. At isipin mo, alunok sa ko, naka-ready na yung light ko, hindi ko magamit yung order of brilliance ko dahil doon sa synchronization nila ng kanyang mga kakampi. Automatic, Rob Luna, hindi mo kailangan explain. Hindi ka talaga makakagalaw. Ganoon kalakas, di ba, mga pro players natin. And for sure, napakarami ding mga gamers ang nakakatapat din sila at nalalaman din kung ano nga ba ang mga galaw nila. And excited ako makita itong Cho pick natin dahil parang marami tayong makikitang Cho mechanics, mages na din. At syempre, ako, Rob Luna, nabanggit ko na sa ito, no? Fan ako ni James at ni Trimar. Fan ako ng mga players na patikas talaga, yung gangster talaga. Oo. Meron nga tayong nabanggit dyan to make gigigil. Ano ba yung tagline natin? Wag mang gigil. Teka lang. Do not make tigil the gigil. Make tigil the gigil. Kumbaga, sa madaling salita, wag pang gigilan. Kasi may mga times na nangyari talaga, specifically pag nagkakaharap tong dalawang to, is yung mga banters natin, yung mga excessive recalls, yung mga excessive sticker, kasi swag yun Kumbaga, parang yun na yung form of sabihin na nating taunting your opponent. Man. And I think nangyari yon nung unang naglaban ng NXP at ang Work Oster Force, kung saan nagkaroon ng maraming TP, si Trimar and si James umabot din ng Esmeralda niya, nakipagtapatan sa tipihan dito kay Trimar. So nako, tignan natin kung dadami pa yung tipis dito. Kasi nung nakausap ko si kaibigan Trimar, hindi na daw siya magtitipi. Magtitipi na lang daw siya kapag tapos na yung game, pag sure na. Pag sure win na, yung tipong binabasag na lang yung base. Wow. Baka mamaya pwede mangyari yon kasi baka mag-duckwalk ka din. But speaking of dako, Kuya Jin kasi before ako nakatulog, medyo late nga ako nakatulog. Napadaan ako sa vlog ni Coach Doggy. Ano sabi ni Doggy? Nagpa-vlog sila sa kotse. Ano sabi ni Tapos, Doggy? nakwento doon ni Rene J na kausap niya si Ibarra, wherein tinanong ko kasi sa mga players or rather sa mga co-casters natin, sino ba si Ibarra? Yun pala yung tunay na pangalan ni RTZ. Si Ibarra, si RTZ. Tapos, anong kwento? ang sabi ni Kuya Rene J, nag-message daw sila. Ang sabi ni kahit ano daw ang mangyari, tropa pa din daw sila. Alam mo sagot ni Rene J? Ang sabi ni Rene J? Tropa na lang sila kasi hindi naman kayo mananalo. Ayan ang mga gusto kong sagutan. Ganon ka, yung loob ni Rene J? Baka Rene J to. Baka Rene J. Alam mo, ang dami na nating bansag kay Rene J. Tinatawag na siyang The Hitman ni Leo. Tinatawag natin siyang The Bomb. Pero marami din, yung buong community din mismo ay gusto rin siyang tawagin. Tanggap niya rin na siya, nung naglaban sila ni Doggy, yung kampi niya si Doggy, kalaban nila yung Team Andrea, ang tawag sa kanya ang pinakamayabang. Pero ang pinakamayabang. Pero positive yun positive yun hindi yun negative Na-mention nga rin yun dun nakalaban niya kasi doon, wherein tayo yung nagkas doon, I think that was the Kaguraya, basta si Zapno yung kalaban niya noon. One-on-one sila noon. Tapos sabi niya, pinagbigyan niya lang daw
Pinasarap lang. So, pinasarap ka. Kumbaga, parang matagal ka na sa email. Ipagbibigyan na lang kita. Ganon yung confidence niya. And don't get us wrong, mga kaibigan. pero yung ganon kasing style ni Rene J is just to, hindi naman to make fun eh. It's more on like, sabihin na natin, parang nakaka-boost of his moral. Di ba? We're fans. Yes. No? Fan kami ng mga ganong banters. Kaya mas excited talaga kami sa laban na to kasi for sure, ikaw na nanonood ngayon, nagbabasa ka na dyan ng mga statuses, nagbabasa ka na dyan ng mga tweets. Di ba? Nagbabasa ka na rin dyan ng mga post ng mga players at kung ano-ano pa dahil magiging maingay na naman ang social media after this match. May naisip ako eh. Alam mo kung ano? Kasi sa hinaba-haba ng regular season, lagi mong binabasa ang pabasa ng either clan. Ang sabi mo doon, may isa pang hero. 'Di ba? Kasi nga, Roger Ito pa yun wins games. Oo Pero eh. ito na kasi yung playoffs na yun. Yung kabanata naalala ko yun na isusulat yun sa libro ng Aether, chapter 1, verse 1. Na isusulat yun na ang Roger daw, Roger wins games. Roger wins game. Oo, tapos may ganon. Tapos ang sabi, may isa pang counter pero sa playoffs na lang daw ilalabas. Oo, kasi ang una is Lancelot. Okay. Lancelot, okay. Oo. Lancelot, okay. Tapos yung isa, sa playoffs. So, sa playoffs ilalabas. So, yun yung nakasulat. yun yung nakasulat. So, medyo cryptic pa kung iisipin mo. Oo. Kailangan mo pang i-decode talaga dito. So, paisipin natin, ito na yung playoff. So, ito na rin yung pagkakataon. So, ibig mong sabihin, baka makita na natin dito Yun. yung counter ni Roger Tol. Yun ang magandang tanong, kung naghanda ba ang Work Oster Force. Kasi, kumbaga, naka-out na sa social media yung pabasa na yan. So, kung na-determine ba nila during their yung mga scrim nila na ito nga yata yung sinasabi ng Yun parang puzzle yun Parang ang hirap nung mga scripture na nakaisusulat na yun. Ang dami ng version nun Ang dami ng version nun. Ang dami ng version. Na-edit na yun. Comment pa yun. For sure, doon sa comment section na nanonood ngayon, kino-comment din yun. Yan. So, may mga iba na nagsabi na isabi na raw kung ano daw dapat. Pero syempre, iba pa rin pagka mismong ginamit. So, ibig mong sabihin, pag if ever ang next play dito or ang work, sabihin natin ang work, ang work mag-Roger dito. Kasi may times na nagro-Roger din si Chu pipiliin na ba na next play yung pang-counter? Pwede nilang Pwede, baka hindi mag-Lancelot si H2. Pero alam mo ba, Kuya Manjin, speaking of H2, siya lang naman yung number 1 natin sa mga kills. Ay, ngayon. Ang daming pinaslang. Ang ganda rin kasi ng kanyang mga link mechanics dito. Again, na-mention to ng ating mga panelists kanina, bukod sa mages, baka magkaagawan din ng mga assassins this time. So, ang tanong, ladies and gentlemen, sino ang mananalo sa game number 1? Work Oster Force versus NXP. Benedetta, Joe, Eve ang priority bands dito ng side ng work. Meanwhile, you have NXP with the Uranus, the Selena, and the Matilda. Nagme-make sense yung binanggit dito ng panel kanina, Rob Luna. Selena is out, Matilda is also out. Yes, and at ito rin, yung Uranus din. We're in both of the side laners, of course, ng Work Oster Force could definitely use it. And most specifically, si Tremor TZ. And for work, binana lang nila dito yung Cho and they get the Jawhead. So, kung iisipin mo, for NXP, parang magiging pili na ngayon ang mga hero na posibleng gamitin ni Yawi kasi this is two of the heroes na nagiging successful sa kanya aside from the Akai. Yeah, open yung Akai dito ni Yawi. Pero open din ngayon yung Ling na meron ang NXP na binanggit nga natin. Probably one of the ways to victory is to activate this split push type Ling na ginagamit talaga din ni H2O. Nandiyan na rin ang Lunox para sa side ng NXP dito, isa sa mga pinag-aagawan. And mind you, Rob Luna, yung NXP, may mga games sila na kapag inuuna nila dito yung mga comfort heroes nila, doon sila nananalo. And mukhang comfort itong tatlo agad na to. Totoo. Exort, na bansagan nga siya doon sa nanggaling sa Ruby DD na siya na ngayon ay Exort DD. And of course, na isa to sa keys to victory ng next play, ang ma-activate ng ang H2 Ling. And James, definitely, sobrang gamit sa kanya itong Barats na to. And for Yawi,
open pa naman ang PNK. So, ngayon kung papansinin mo rito yung mga hero ng NXP, ito yung parang nagiging successful nila yung sa kanilang run. And kung aalamin nyo, babalikan natin yung mga huling naging laro nila dito sa regular season. 4 out of their matches, napanalo nila. Yung pinakahuli lang nilang naging talo was on Blacklist International. Yun nga, no? Medyo comfort picks para dito sa side ng NXP. First time natin makikita dito ang PNK. Hindi natin madalas. But work respecting the Kufra, respecting the Akai, tapos quick pick sila dito, Rob Luna. Hindi na nag-atubili. Claude, and then Farsa naman. Signature para kay Kosei. Excited ako dito, Rob Luna. It's going to be the Farsa ni Kosei laban kay Renny Change. Renny Change is now in para dito sa side ng NXP. Yo, wow. Alam mo, Manjin, sobrang titignan ko rito yung parehas na hero ng both of the teams. Parehas nilang comfort halos lahat ng gamit nila ngayon. And kung ating matatandaan, ang si Chu with the Claude, never natalo yan, specifically on the main qualifiers. Farsa, of course, ni Kuzey, itong dalawang to talaga, kailangan maging all eyes on the gold lane natin. Both mages will definitely make a difference on both teams. Double mages para dito sa side ng work. But NXP right now, kumuha sila dito ng onting utility. At malakas din ang vision at split push damage. Men, kung isipin mo, no, yung lineup kasi dito ng work, ito yung madalas natin nakikita nung run nila ng Season 7. And this time for NXP, may onting pagbabago Kasi yung PNK talaga, hindi ko to masyado nakikita. Pero meron din kasing part yung PNK na may setup capability. Yes, definitely. I mean, kahit sabihin na natin yung maganda rin na pinik na nila rin yan kaagad. Or rather, hindi naman din yan i-contest since nag-lock na ng tank dito ang Work Oster Force in the form of the Jawhead. Is that, kadalasan kasi pagka meron kang PNK, minsan nagiging problema din siya sa mga link. And most of the players na naman nakakasabay ko rin is PNK is like a natural counter for a Jawhead. Yeah, kasi may extra unit 'Di ba? Yung smart missiles mo malilito kung aatakihin ba yung even the ejector. Oo, yung aso, yung chicho dog or yung tao. At syempre, yung ejector din. Yeah, tama ka. Baka pwede talagang pwedeng mahuli din yung aso. Itong Popol at Kupa na to. Di ba, Rob? Yes. I like na in-emphasis mo. Yung sinabi Kupa. ko lang, sinabi ko lang yung pangalan. Oo, tama naman. Tama naman. Pero kasi ito ganito. Kung isipin mo rito for Next Play Esports, given na comfortable sila with the pick, is that this could definitely scale into late game. Most of their heroes, itong Changaw na to, itong Barats na to, at some point would definitely soak a lot of damage na manggagaling from Work Oster Force. Pero hindi natin pwedeng basta-basta maliitin ang Claude ni Chu. Pero kailangan niyang maging maingat dito. Kasi for sure, the PNK, sa kanya nakalock to. Nakalock talaga to, no? Ako, honestly, kung titignan ko ang draft, Rob Luna, parang mas pumapabor din ako dito sa next play. Parang yung draft kasi nila dito, kapag umabot ng late game, ang hirap mag-push Yes. Parang, I like yung draft din ng work kasi early game, mid-game may damage, pero yung way nila dito ng pag-push, kailangan wipe out ang side ng NXP. Meanwhile, ang NXP kasi, may chance silang mag-split. Tapos, again, yung spam capability nitong Chang'o. Yes. And for winning condition, at least for Work Oster Force, yung power spike naman nila is as early as the first turtle. Kung fully utilize nila na mabigyan ng pressure dito ang Next Play Esport, for sure, magsiscale up ng mas mabilis dito yung kanilang Claude, and given that they have this Farsa na ang magiging main hindi utility, it's more on a long-range damage na magpo-provide ng feather airstrike on the squishy heroes sa backlines dito ng Next Play. From that position, pwede nilang ma-choke out sa resources ang Next Play. Wherein, for Next Play naman, there is something nga, yung minention natin kanina, the extra DD factor, na pwede kasing bigla siyang pumasok doon sa backlines, na pwede niyang tunawin, katulad nila RTZ or even ni Kusei with this Lunox. We are now seeing yung mga heroes na gagamitin dito ng ating mga players. This is interesting. We're looking at Yawi dito na naka PNK. Alright. Si Yawi pa rin ang PNK. So here we go. Ladies and gentlemen, the MPL Season 7 is under the supervision and the regulation of the Games and Amusement Board. Simula na dito, Rob Luna, ng rotations ng dalawang teams. It's Renny Change. Again dito sa Kosei is the way Farsa. Meanwhile, rekta kagad dito ang side ng NXP
sa Little Wonder, magbibigay kay H2O ng maagang advantage. Yes, and going dito sa early game natin, Manjin, the only lane na I may say na lamang talaga is yung kay Tremor TZ as the Barats. Yeah. Medyo it needs to scale up a little bit, pero Yawi might actually find a way, pero hindi nila muntik. Sinasay Makita ko lang. yun. Oo, sinasay ko lang. Maraming nagsasabi dito na ang Claude ay naapektuhan talaga ng nerf. Pero sabi ni Cho, hindi naman Kuya Manjane as RTZ and Kosei, nakita mo yung parang in-intersect nila si Oo. Yawi doon sa gitna. Tinraya ang gulo eh. Kung Oo. iisipin mo kasi medyo napalalim din doon si Yawi, and ang ganda rin nung anticipation doon ni Kusei from the bottom lane. Oo. Tapos Ayan as well, nakita natin yung poke doon kay Unravel. Pero ito kasi yung isa Oo. sa mga bagay para sa side ng Work Oster Force na mas makalamang against next play sa early game. Ayun nga, early game aggression ang inaabol dito ng Work as Ready J will fall down. Nako, maaga agad ang bigay kay Chu. Meanwhile, si Tremar naman ang magiging target dito. May may parang nagiging trend na sa ML, no? Kapag merong isang pakito na gamit ngayon ni Tremar, tinatapatan ng Barats. At Oo. nakita nga natin dito na ang player matchup natin na tinitingnan is James and Tremar. Totoo yan. And we mentioned earlier na lamang dito ang pakito in the laning phase. Pero up until when? And that's when na mag-level 4 Oo. both of heroes. Dahil yung Barats, pwede na siyang sumama given that this is the turtle lane. Magsisimula na kagad sila as the turtle is about to respawn. Yeah. And given the 2 kills na nakuha agad ng Work Oster Force, mas magiging madali para sa kanila yung mga zone out dahil mas naunang nag-level 4 yung kanilang mga heroes. Yeah. And yung positioning din nila as well on the map, posible na sila ang makakuha dito sa unang objective natin on this game 1. Yeah, na-mention mo dito yung early advantage na meron si Chu doon sa bottom lane. Nakakuha siya ng 2 kills. Yes. Nakuha pa siya dito ng libreng gold doon sa bottom side, doon sa tower na yon. Snowball game ba to para dito sa Claude? We're mentioning na kapag umabot late game, baka pwedeng NXP makuha. Pero kapag nag-snowball naman itong lineup ng side ng Work, pwede nilang dire-diretsuhin hanggang panalo. Definitely. Pwede kasi, yung si Unravel might actually be the key para mas mahirapan dito yung lane ni H2. Kasi pagka nasa paderehan, pwede mong rektahin kagad with the unstoppable force. So mapipilitan gamitin dito si H2. It's either he dive in Oo. or use the Tempest of Blade kung saan hindi pa niya kailangan para lang makatakas dito sa Jawhead. So right at this point, Work Oster Force, they are on the lead. Well, at least 1,000 gold against next play. Sila yung unang gustong mag-set up dito sa Turtle Pit. Pauna na sa bush ang dalawang teams as Yawi will just go for the Koopa traps para makita niya ngayon kung saan pepwesto ang Work dahil si Unravel ay sinasalo lang yun lahat as Chu is now level 5. Si H2O din level 5. Quiet muna ang ating laban. But look at this, Rob Luna. Rekta, Golden Lollipop si Kosei. The Clock of Destiny at 2 minutes. Clock of Destiny in 2 minutes. And you only need at least 4 minutes kung di ako nagkakamali para ma-full stack ito. Pero ito na, bakbakan na dito, Speaking Manjin. of stacks, eto na yung kagat ni James. That is going to be onto Tremar TZ. Ultimate mula dito kay H2O. Pero bigin pa yung damage. Pero sabi naman dito ni James, okay lang. Dahil yung mga Detonas, welcome ang nakapag-set up dito. Nice 2 kills ang makuha kagad ng NXP. Ang ganda ng bawi ng next play doon, and I'm not really sure kung ready ang Work Oster Force on that specific fight. Kasi si Chu was all the way on the bottom lane, who's actually taking the jungle creeps, and even Kusei, hindi pa rin siya ready to use wings by wings para pumunta doon sa gitna to secure a better team fight against the Turtle. So, yung early lead na nakuha ng Work Oster Force, nabawi rin agad sa next play. Parang nawala kagad, no? Nakuha din nila kagad yung trade. And yeah, crucial yon. Bakit? Kasi nandun pa si H2, walang namatay sa NXP, and yung Turtle magiging libre. So, yung Ling dito magsusnowball, maging yung Chang'o ni Renny J ay pwede rin mag-snowball dito. Makapag-deal out siya ng damage, specifically on the mid game. And kailangan nilang i-rinse and repeat yung mga ganong klase ng mga pick-up with Unravel and RTC to get ahead of this game. Parang nahihirapan actually din yung NXP dito makakuha ng setup. Kasi si Unravel, like you mentioned, sinasalo lang yung mga traps ni Yawi dito. Parang sinasabi ni Unravel dito, feed me! Dahil ayun na naman! Yung pangalawang inject
sector play. May pagbawi dito si H2O at si Ready J. Pero crucial pick-up as Yawi and Unravel will fall down. Libreng kill para dito kay RTZ. Yes, well, mentioning the traps, kailangan talagang gawin yon ni Unravel para matanggal yung mga vision dito ng next play. Kasi kung papansinin mo dito, next play, they are actually playing it passively. Kailangan, hindi naman nila kailangan i-force na makapagbasag kagad dito ng Torre as their power spike is literally on the mid game or even on the late game, they could scale very well. Nandito yung kanilang Lunox and of course the Ling, he has to secure his items first and I think he would be going, or rather, going for the DHS. And on the bottom lane, delikado si Chu. Nako, napakasakit ng damage ni Exort dito. Coming in with the assaults. Meanwhile, nandito si H2O for the counterplay. Si Kosei ang kanilang main target. Nice templates of blades mula kay H2 dito. Pero sabi ni Exort, KS muna. Kill secured as NXP. What a redemption play doon sa bottom lane. May mga plays dito na nawawala para sa work. Osterforce, Robluna na mga biglaan. Meanwhile, RTZ making a play by his own. Naku po! Oh no, Manjin, delikado yun. I mean, sabihin na natin na nag-respond naman ngayon ang work Osterforce with Chu, pero yung pick-up na yun kay RTC could definitely scale up right after the purple buff na masecure dito ng Ling. Pwede na naman silang kumuha ng susunod na turtle. Parang nanggigil dun si RTZ eh. Yes. Binanggit mo nga kanina, sabi mo Rob Luna, Make tigil. nagigil. Yeah, pero It rhymes. pwede kasi rin naman talagang ma-burst down yon. It just so happened na sobrang bilis ng reaction time ni Exort na kapag Order of Brilliance siya agad. Oo, man. Exort with this Lunox 203. Hindi talaga matatawaran ang pagka-mage ni Kuis Exort Rob Luna. So even though na-shutdown dito si Nayawi, may mga plays na ginagawa ngayon ng NXP. Si Tremar ang kanilang main target. There you go. Killing spree pare. Ang camera ngayon ay nakatutok dito sa Lunox ni Exort. Oh, wow. Look at that. Look at the scores na mga na given dito for Next Play Esports. H2, sobrang ganda ng early game niya. Given that Exort 303 KDA, mas magiging aggressive na ngayon ang laro dito ng Next Play. Given that Renny J, kompleto niya na yung dalawang wand na mahalaga para sa Chango. The glowing wand at saka yung Ice Queen wand. Kulang na lang nung isa pang wand, The Genius wand. Triple wand setup pwede niya gawin. Pero yeah, man, yung pinag-uusapan lang namin dito ay yung scaling. We're talking about this earlier, Rob Luna, na yung late game scaling dito ng NXP, I think is better. Kasi yung kits na naibibigay ng mga heroes nila ay mas maganda. Spam, vision, damage output, kompletos Ricados. Kailangan ngayon ng work. Itong play na to, kailangan nila mapitas si James, pero medyo matagal na umumurker si James. Buhay pa rin si James dito. James ngayon na siya mawala. Naku, napalapit din si Exort dito. Blazing duet mula kay Chu. As Chu will manage to take two and work Osterforce kahit papano bumabalik sa laban. Rob Luna, parang sisoy nangyayari ha. Oo. Nagkakapitasan pare. Ang maganda rito yung anticipation doon ni Chu, wherein doon niya na ginamit agad yung kanyang Blazing Duet. Yeah. Given that Exort, medyo pinilit niyang maging aggressive on that specific fight. Bawi, kung papansinin mo naman dito, ang gold natin mga kaibigan, halos walang pantay na pantay at 8-minute mark. Wow. Regardless na mas nakakalamang ng konting kill dito ang next play. Controlled aggression. Ito yung mga keys to victory ng dalawang teams natin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok. Kailangan maganda yung shoot nung pagpasok ng skills. Parang ganito lang. Sabi ni Kosei, ayan na yung Feather Airstrike, pero si Exort umasok na naman. Brilliance naging Butterfly. Pero nandito si Chu, ginamit yung Cyclone Eye. Habang ang NXP, targetin na ngayon ang turtle na ito. Si James nag-stop, pero ayon yung sugod ni Unravel. Habang si James ang may target dito, eto na naman. Ditonas, welcome! Mega kill by H2O. Pero yung turtle ay mapupunta kay Chu. Si H2O dito, nako! Nag-standing ovation! Oh no! Mukhang nasan siya doon, Rob Luna. Papunta na rin si Tremar. Wow! Tumayo na si H2, the man who can't be moved, Manjin. After nung mega kill, pare! Oh, ganito, simulan natin kung paano simula yung mismong laban na yon. Hindi ko mawari kung paano alam ni Kusei na nandun sa ilalim ng bush. Siguro gumalaw yung damo. Spider senses. Spider sense. Tapos binagsakan niya kagad ng feathered airstrike. May nakita siya sa damo eh. May nakita. Siguro medyo lumabas yung buntot ni Kupa. Oo. So, alam mo naman talaga yung Kupa na yun eh. Oo. So after your point. Okay, ang point ko doon Oo. is from that position na lumabas, nabugaw yung mga players ng next play doon sa ilalim ng damo and
Unravel, pinasok niya kagad si Yawi with unstoppable force, kaso ang problema, merong flicker si Yawi. So nakaalis kagad yung Popol, then from there, nagsimula na ang turtle fight. It's just so happens si Chu with a better position Ganda, para no? ma-secure yung turtle and provide a lot of damage using the blazing duet. Pero si H2 din, ang ganda rin ng pag-pick off niya sa mga members dito ng Work Oster Force. Na-mention to kanina ng panel natin, yung matchup between Chu and the H2O. Magkaiba ng playstyle dito with the Assassin and the Marksman. Yung position ngayon dito ni Chu, yung pag-ikot niya doon sa turtle, securing the turtle, but H2O with the mega kill. So as of now, even though nasa ganitong point na tayo, hindi pa rin natin mawari sino ba ang lamang. But in terms of position, si Trimar kasi tignan mo susugod siya dito, Rob Luna, full health, max health, H2O makakawala. Pero eto na ang sapak ni Trimar doon sa likod. At mahuhuli nila ngayon ang mga heroes at members ng NXP. Dalawa na wala, tatlo na lang ang natira. Work Oster Force winning that team fight. Yes, and not only that, nakuha rin nila yung turtle and they have the possibility na mabasag din tong unang-unang turret dito sa gitna ng Next Play Esport. Pero hindi yata hahayaan yun ng NXP. Dahil pasugod ngayon dito si H2O. Unstoppable si H2 para Tempest of Blades. Mabubuhay pa pero welcome to the Blazing Duet ni Chu. Inabangan. MPL Bangers. Chu putting in the bang, bang, bang para dito sa kanyang Claude. Ang ganda nung pag-anticipate na doon pupunta yung dash mismo ni H2. Wow, Chu, very on point sa mga Blazing Duet. And right at this point, Manjin, yung kalamangan kanina ng Next Play ay unti-unting nawawala. Pati na rin yung kanilang mga tore ay unti-unting nabubura. Chu is now level 14 against a level 12 Ling. Rob Luna, 5-1-3. Remember na nung qualifiers, ito yung kanyang main hero na never nagkaroon ng death. At pinapakita niya lang to ngayon sa game nila against NXP, putting them sa napakagandang pwesto para tapusin ang laro. Yes, maganda. Maganda talaga ngayon ang pwesto at 10-minute mark dito ng Work Oster Force. But hindi natin pwedeng i-out muna dito ang Next Play Esport dahil hindi pa. meron silang Chango na posible namang makapag-defend. So, aabot tayo dito, most likely kung hindi magkakaroon ng mga wipeout is like 2 or 3 lords at this point dahil Next Play Esport kaya nilang kumambak on the late game. Lagi natin nakikita ang next play sa mga big plays. Pero si Unravel dito susugod na naman. Ito na ang ultimate ni Ready J. Habang si Unravel dito ang namula pero meron siyang immortality. James ngayon mulado. Ayun na nga yung mga chaos assaults coming in from Exort. Sabi dito ni Chu, farm na lang muna tayo ng Crimson Lizard. Out of nowhere na flame shot mula dito kay RTZ. Unravel na pamali ng calculations doon. Nice defense para sa side ng NXP. Yun ang kadalasan na initiation dito ng Work Oster Force is pinapasok dito ni Unravel si Yawi. It just so happened na tuwing gagawin niya yun with unstoppable force, laging cooldown ang flicker ng Popol. So, pagka nandun na siya, medyo napalalim na siya at nagkamali pa siya ng bato. Like for example, si Kupa yung nabato niya. From that position, I don't think na kaya niya mabuhay dahil ginagamitan na kagad siya ng ultimate dito ni Renny J. Ito yung dahilan, Rob Luna, kaya maraming nagsasabi na magandang sagot ang Popol at Kupa na to sa laban sa isang Johead, tama ba? Totoo, totoo. Gustong gusto ko na dinidiin mo. Pero speaking of diin, madiin na yung mga bala dito ni Chu. Oo, andayin na talaga. They're baiting the Lord right now. Rob Luna, tignan mo yung mapa. Nakahiwalay si Trimar. Renny J, inaabangan niya ngayon sa Anpi pwesto yung kanyang meteor shower para sa depensa. This is a 4-on-4 dance sa Lord. Rob Luna, si Unravel pa ang main target. Wala siyang immortality. Nawala siya dito, but Chu, once again, umikot-ikot na parang Beyblade. Ladies and gentlemen, Chu plus the flame shot na meron. Dito si RTZ taking down Exort. And oh my glove, hindi pa tapos ang boxing, sabi ni Trimar. Sumasapak pa, kinagat siya, inabangan na, pero nandoon sa gilid ang Baby You're a Fireworks ni Jose is the way. What a play mula dito sa Work Oster Force. Renny J is now backing off, libreng Lord para kay Chu. Wow! Posible nating sabihin na medyo malalim lagi si Unravel pero yung mga skills na nagamit doon ng next play was all worth it. Kasi kumbaga naibato na nila lahat doon sa Johead and it's time for the comeback dito ng Work Oster Force. Kung iisipin mo man, Jin, it was 3 more easy.
Kusei, sila lang yung mga humahabol dito sa mga members dito ng Next Play, and not to mention yung napakagandang flame shot ni RTC all the way from the backlines para pitasin doon si Yawi, and that Wow. secures the first Lord para Wow. sa Work Oster Force. Men, ang ganda sana doon ng plan ng NXP eh. Cool down dito yung immortality ni Unravel. Alam ni Yawi, alam ni James, sugod tayo doon kapag ganun. Pero the problem was, ang dami nilang binuhos na resources. Tama ka eh, naubos na sila. Pag yung pasok ni Chu, wala na silang pang counter go. Wala silang pang counter and go. And partly, pwede nating isipin na baka it's part of the plan of Work Oster Force. Sige, Unravel. I-face check mo yan. Pag binato nila sa'yo lahat, okay lang. Kumbaga, after that, saka tayo babawi. Nagawa yon, perfect execution coming from Work Oster Force, and given na yung ikot din nung Pakito dito ni Trimar TC, yung pag-push niya dun sa may bottom lane and sa may mid lane, medyo napalayo si Rene J dahil kailangan niyang depensahan doon. And that's one of the reason bakit medyo na-late din siya dun sa actual team fight. So, right now, Work Oster Force, they're Lamang. definite more than lamang. Kasi Oo. kung iisipin mo, halos uncontested na dito yung Claude natin ni Chu. Yeah, man. Chu, ibang klase. Bira ka makakita ng ganitong Chu na sugod kung sugod eh. Tama ba to, Rob Luna? Kung hindi ako nagkakamali is parang bitin din kasi dito yung pang-cancel ng NXP doon sa Blazing Duet eh. Kasi kung ikaw ang popol in Kupa, kailangan matimingan mo yung yung help me Kupa eh, para makapag-knock up ka, 'di ba? Para Yep. ma-cancel kasi naka-cancel yung Blazing Duet eh, 'di ba? Ang meron lang sila ayun nga yung knock up ni Kupa, pati yung kagat ni kaibigang James. And also the Tempest of Blade. Oo, Tempest of Blade, pwede. Pero Oo. kasi hindi, parang ang hirap na i-pull off yon, given na pag nagsisimula na yung Blazing Duet, ilang seconds pa iikot yung Tempest of Blade before you actually have the knock up. And Oo. for sure, tapos na ang Blazing Duet, worst is kung patay na yung mga kakampi mo. So, Yeah. they don't have a very reliable hard CC against choose Claude. Blazing Duet, And one oo. of the best reason kung bakit talaga ito ang kanilang piniling jungler. Yeah, kasi ang bilis nilang pinili ito eh. Parang ang nangyayari, Chu, libre yung Blazing Duet mo, umikot ka lang ng umikot, bahala ka. And kasi bira ka makakita, especially kapag sa mga Chu players, di ba, parang lagi nilang tinatimingan yung Blazing Duet na, wala nang stun, tsaka ka muna magbe-Blazing Duet. Siya hindi. Ini-initiate niya yung kanyang Blazing Duet. Yes, and I really like na yung Work Oster Force dito, going back into the draft, talagang ibinigay nila yung mga comfort pick dito ng NSP dahil talagang pinag-aralan nila Yeah. kung paano ito kontrahin. But still, this is just the first Lord. Kayang-kayang depensahan Tom and Jean. Yeah. Pero hindi kailangang maulit yung nangyari dun sa may turtle fight na yon, as Work Oster Force is on the lead, 8,000 at Wow. 13 minutes in. Ilang beses na natin nakita ang NXP sa ganitong situation kung saan nalulugi sila pero nakakambak pa rin naman nila. But this time, they're up against a team na nag-iba na rin ang disiplina. Nawala na yung mga TPs. At sabi nila, it's time to make sugod. Rob Luna, make pigil na gigil. 14-14, kalahati ang mga buhay dito ng mga turrets. As H2O, naku po, merong may ejector doon. Ayun nata si Yawi, but Yawi will manage to get the counter kill para kay Unravel dito. Flame shot mula dito kay RTZ. H2O, makapagamit ng kanyang Tempest of Blades as NXP with a great defense para dito sa mid lane. Pero yung kanilang top lane ay nawala. Chu with a split. Yes, it's all worth it. Papansinin mo, hindi pa rin nagbabago yung strategy ng Work Oster Oh. Force. Binabato pa rin nila dito yung PNK ni Yawi. Yes, wala pa sila masyado ditong na-pick up, pero look at this! Yun ata ang sagot, ladies and gentlemen. Ang ganda, Drumif! Ladies and gentlemen, dito si Ready Change. Pero nawala siya dito. Tumigas! Tumigas! Pero ayun na nga, si Chu tatamaan dito ng Swords of Revealing Light. Pero sabi ni Chu, mas malakas ang barel. Pero ayun yung kagat ni James dito. Si Trimar ang kinagat. Trimar nag-uppercut. Nandito na rin. Si Chu pumasok na kanyang BMI normal. Habang bumabang-bang-bang. Naku po, si James pa may ejector. At yung camera ay nandito kay Chu. Isang bala ka lang. Chu will manage to survive. At tatlo ang kanyang nakuha sa NXP. At nako si H2 pa. Where are you going? Clap, clap, clap. Lipad, H2O, lipad. Oh no, napalaban na lang si H2 dito. Pero jabated.com.ph Godlike para dito kay Chu. What was
that, Manjin, that BMI na bait doon si H2 with the Tempest of Blade. Akala niya makukuha niya na doon yung Claude, pero it's all part of the plan. Oh my! And right now, in the verge of getting defeat sa Game 1 natin dito, ang Next Play Esports. Kumaga, yung anticipation din doon ni Unravel na alam niya na susubukan doon ni H2 na mag-invade doon sa may orange buff na yon. Sinundan niya, pero going back dito sa fight na to, RTC, binura siya dito ni Renny J. But the flicker in, saktong-sakto naman dito si Trim RTC with the uppercut, and Chu with a better position dito. Oh. Look at his BMI. Laging sakto na hindi siya tatamaan ng knock-up dito. Kung papansinin mo rito, mas lamang sa tao ang NXP, pero Chu will always find a way to get pick-offs together with Unravel. Siya yung unang namatay, siya rin yung unang nag-respond. The anticipation para doon sa link na yon ay alam na alam niya kung saan pupunta. That instant replay is brought to us by Oppo A94. Rob Luna, meron ako knock-knock. Ano yun? BMI. Who's there? Sabi ni Chu, BMI will be loving you till we're 70. Ayos ba yun? Oh, yung mga wow. classic BMI plays, pare. Oh! Nakaka-elips ang pagpabalik ng Claude. Ayos ba yun? Ayos na ayos yon, pero para sa next play hindi, Manjin, dahil kailangan nilang ma-figure out kung paano nila didepensahan ngayon ang kanilang base. Hindi nalalayo ang lamang, pero yung positioning ngayon dito ng Work Oster Force ay mas lamang. Totoo talaga. Against next play. 65% win rate ang nasa side ngayon ng Work Oster Force, and we're waiting for the answer para dito sa side ng NXP. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kanilang late game capability, but Chu is putting on a show talaga, Kuya Rob Luna, baiting this Lord. Confident na confident itong Claude na ito. 815. Paano kaya ito huhulihin ni na Renny J? Yes, alam to ng parehas na team na ang ginagawa lang dito ng Work Oster Force, ikinakalampag lang nila yung Oo. Lord. So, NXP, hindi nila afford na subukan kunin yon, pero this is nakuha ni Renny J. It's still, pero ang mas may kailangan nun, alam natin, is yung link. Pero hindi afford na i-retribution yon ni H2 dahil alam niya anytime, binibait din ng Work Oster Force na gamitin na yon dahil from that position, pwede nilang kunin dito yung Lord. Parang ito ata na bait na yung Tempest of Blades. Oh no! Jabated, sabi dito ni kaibigang RTZ. Alam ng Work Oster Force na wala ngayong Tempest of Blade, walang point of initiation ngayon dito si H2. Yeah. Mukhang tutuluyan na nga yata nila tong Lord na to. Narinig nila yung call. Ngayon si James nandito na, malapit na ata ang Tempest of Blades. Here we go, Feather Airstrike. 6K ang buhay dito ng Lord. Oh! Nakuha pa rin ni Exort! Ruby D, the Exort is real. Habang ngayon hinahabol siya, ayun yung injector para sa kanya. Saan ka pupunta? 5 dito sa Work Oster Force ay binawi dito ang buhay ni Exort. Nako. What a save para kay Exort dito, pero enough ba yon para mabuhay ang NXP? Yun ang malaking tanong. Ilang beses na nilang nagawa yun na nakukuha nila yung Lord, pero natatalo pa rin sila sa mismong laban na yon. Pero ito, meron silang Chang'o ngayon. 3 members ngayon dito ng next play ay kayang dumepensa. Respond na ngayon dito yung Lord, and in less than 20 seconds mabubuhay na yung kanilang 2 miyembro. Kailangan nilang magkapit kamay, magkapit bisig dito, Manjin, para i-hold ang natitirang tore ng next play. Totoo, Rob Luna, nag-grow as a player dito si Dream RTZ, pero inert-gert lang siya ni na James. Yung Lord dito ay magbibigay na ngayon ng space para sa NXP to get back to this game. Yawi, hahabulin dito si Chu. Inert-gert, we are angry. Blazing duet. Oh no, Kuya Yawi, takbo. Habang si H2 nandito na din, inaabangan si Chu. Ayan na nga ang ready change. Meteor shower. Kosei lumilipat sa gilid. Kosei with a feathered airstrike. Hindi pa tapos ang tiyan yung Lord. Yung Lord! Sumama na din sa jungle. Nakapag-jungle na, tol. Kala niya yata si Hylo siya. Oo. Nakipalo na rin dun sa mismong clash. Pero look at that. The damage coming from that Claude. Hindi na nila kailangan pang palampasin or papaabutin sa kanilang mga tore. Ganun kalakas ngayon. Dito, ang Claude ni Chu na kayang tunawin yung level 2 Lord ng ganun-ganun lang. Tunaw na tunaw. Pati si Yawi na tunaw, pare. Pero sa amin din, speaking of tunaw, Unravel with that face check, nako, pinarusahan ng NXP. Ito na ba ang opening, pare? Pwede. Ng NXP. At this point kasi, Manjin, hindi na nagmamatter ngayon kung sino ang mas unang nakalamang. Pero sa positioning, dahil matatagal na, umaabot na tayo sa tinaguriang the TikTok timers. Oo. Dahil ang tatagal na ng mga death timers ngayon dito ng mga members ng bawat kupunan. Pero ngayon, ang agresibo,
ay ang next play. Nabanggit natin dito na yung late game capability ng NXP ay mas pumapabor tayo, Rob Luna, habang si Trimay ngayon ay natutunaw na. Basag dito yung bottom side ng Work Oster Force. 5 seconds, here we go. 2020 na, Rob Luna, sa ating laro at mukhang dilubyo na to para sa dalawang teams. Yeah, speaking of Delubyo, look at the items ngayon dito. Halos lahat kompleto na. Even with Renny J, gumamit na siya dito ng Wind Talker. Yung kanyang mga normal hits ay medyo may sakit na rin talagang maidudulot. Pero at this point man, Jane, hindi na afford ng kahit sino man sa kanila yung mga easy pick-up. Even with Unravel na ginagawa nilang bait kanina nung mid-game, hindi na pwede. At kung papansinin mo, medyo nagpalit sila ng strategy. At kung ano yon, pinapasok niya ngayon si H2. Binanggit natin to kanina, Rob Luna, na kapag nag-late game, lugi talaga ang Work Oster Force. Dahil sa Unravel, mawawala na. Meron po siyang immortality, wala. 50 seconds, wala si Unravel. And this time, na ibabalik na ng NXP ang kalamangan sa kanilang side. Oh, wow. Parang it's all part of the plan, man, G. Parang ang bida, nagpapabugbog lang sa una no, Rob? Yun ang tanong. Pero Work Oster Force, they've been very successful for the last 15 minutes or rather even 20 minutes. Pero ngayon, dahil mas mabilis ang mga minion wave clear dito ng Next Play Esport, ay nakakasabay sila ngayon at nakakapag-push forward dito sa Work Oster Force. And Tripar TC! Dalawang beses na pitas dito si Unravel at si Tripar na ata ang second one na mapipitas. Pero si Exort naging butterfly pa dito. Ayun yung mga normal mula kay Chu. Pero ayun yung pagsugod dito ni H2! Oh! 60 seconds down! Anong labang-labang? 60 seconds down ang mga members dito ng side ng Work. Tumigas na naman! At nako si Kosei nag-grow as a player. Sabi ni H2O, pinapasarap lang. Maniac para dito sa side ng NXP. Kape muna daw kayo, Work Oster Force. Trabaho Oh my! lang, no personality para dito sa NXP. At sila ngayon ang nakakuha ng Game 1. And that winning moment is brought to us by Oppo A94. Look at the celebration, ladies and gentlemen. Isang malupit na comeback para dito sa game number 1. NXP, 2 crucial pick-offs. Para kay Unravel at kay Tribar, pinarusaan yon ng NXP. Wow, yung lahat ng naging lamang doon ng Work Oster Force ay unti-unting nawala going into late game. Pero kita mo rin naman yung resilience nila eh. They know their power spike, they know their winning condition. They almost had all the turrets dito ng NXP, but NXP, alam nila na kaya nilang sumabay sa late game. Late game talaga na mention na. Ang mga on-site cameras as Work Oster Force will be now playing the play.